A family residence visa allowing a legally wedded husband or wife to live in the country under their partner's sponsorship. Bakit hindi ko maano yung sponsorship? So it requires an attested marriage certificate, valid sponsor residency, minimum salary or housing standards. Then the visa typically lasts 1 to 3 years and is proceed via on sa manay. So yun. So ibibigay ko sa inyo ang requirements ko muna bago yung sa asawa ko. So again, ako yung nakatira sa UAE, ako yung kukuha sa kanya, ako yung mag-i-sponsor. So ito yung mga requirements ko bilang, sponsor ng asawa ko. Una, yung passport, birth certificate original, Emirates ID or UAE ID, OEC or the OWA. And then salary certificate. So instead of affidavit of support, kasi yung affidavit of support guys, affidavit of support, para lang yun sa mga may 10,000 AED na sahod. So for us na below